Se casó con anciano por su dinero, pero su noche de bodas la dejó en shock. Section 1. La lechen desesperada. A Nicole le temblan las manos mientras miraba la factura del hospital. Los números se difuminaron a través de sus lágrimas. $50,000. Ella lo leo de nuevo, esperando estar equivocada. Pero no. $50,000. Why lo necesitaban en 2 semanas o su madre tendría que irse del hospital. No tengo esta cantidad de dinero. Le susurra Nicole a la enfermera detrás del escritorio. Por favor, debe algún error. El rostro de la enfermera era amable pero firme. Lo siento, Carino. Tu madre necesita esa cirugía el mes que viene. Sin pago, no podemos mantenerla aquí. Nicole salió tambaleando del hospital hacia el frío air de la noche. El viento le picaba las mejillas, pero apenas lo sentía. En lo único que podía pensar era en el rostro pálido de su madre en esa cama de hospital, enfermándose cada día más. ¿Cómo pudo encontrar $50,000? Apenas ganaba suficiente dinero en el café para pagar el alquiler y comprar comida. Esa noche, Nicole no pudo dormir. Yesha en su pequeño apartamento, mirando al techo con sus manchas de agua y gritas. Los números la perseguían. 50,000, 50,000, 50,000. A la mañana siguiente, Nicole se arrastró a trabajar al Floral Spoon Café. Le dolían los pies incluso antes de que comenzara su turno. Se ató el delantal y forzó una sonrisa en su rostro cansado. El café olía a café y pan recién horneado, y el timbre de la puerta sonaba constantemente a medida que los clientes iban y venían. La mesa 5 necesita más café. Llamó su jefe desde detrás del mostrador. Nicole agarró la olla y se dirigió hacia Ali. Fue entonces cuando lo volvió a ver. El anciano que venía todos los días exactamente a las 9 en punto. Siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Siempre pedía lo mismo. Café negro y tostadas con mantequilla. Tenía arrugas profundas en la cara, cabello blanco cuidadosamente peinado, y amables ojos azules que parecían notarlo todo. Buenos días, dijo Nicole, llenando su taza. Trato de sonar alegre, pero su voz se quebró. El anciano la miró. Pareces preocupada, jovencita. Nicole contuvo las lágrimas. Estoy bien, señor. Solo cansado. He estado viniendo aquí durante 3 meses, dijo amablemente. Te he visto trabajar más duro que nadie que haya visto. Nunca estás bien. Siempre estás preocupado. ¿Qué pasa en tu corazón? Algo en su voz hizo que Nicole quisiera decir la verdad. Tal vez fue porque era un extraño. Tal vez fue porque no tenía a nadie más con quien hablar. O tal vez estaba demasiado cansada para seguir fingiendo. Mi madre se está muriendo, dijo en voz baja. El hospital dice que necesito $50,000 en 2 semanas, o la enviarán a casa. YSI la envían a casa, Moraira. El anciano guardó silencio durante un largo momento, agitó su café lentamente, con la cuchara teniendo contra la taza. Nicole esperó que él dijera algo cortés como lo siento. Oh, rezar por ti. Las cosas que la gente siempre decía cuando no sabía cómo ayudar. Pero él no dijo eso. ¿YSI pudiera dar el dinero? Él preguntó. Nicole casi deja caer la cafetera. ¿Qué? ¿Qué pasaría si pudiera pagar el tratamiento de tu madre? ¿Te do y más? El corazón de Nicole comenzó a latir con fuerza. Señor, yo no podía aceptar eso. Nunca podría devolver el dinero. El anciano sonrió, pero era una sonrisa triste. No te estoy pidiendo que me devuelvas el dinero. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. El café parecía girar alrededor de Nicole. Las conversaciones en otras mesas se desvanecieron en un zumbido. Ella debe haber oído mal. Lo siento, ¿qué? Mi nombre es Charles Henderson, dijo el anciano.
Tengo ochenta años, y soy muy rico. También estoy muy enferma, y no me queda mucho tiempo. Necesito alguien que me sueda en mis últimos años. Alguien honesto y amable. Alguien que no solo me vea como un montón de dinero. Nicole ese siendo en la silla frente a él sin siquiera pensarlo. Sintió que sus piernas podrían ceder. Pero ni siquiera me conoces. Te he observado durante 3 meses, dijo Charles. Te he visto dar tu propio almuerzo al vagabundo, que ese siena afuera. Te he visto cuidar hasta tarde para ayudar a la chica nueva a prender el trabajo. Te he visto sonreír a los clientes incluso cuando estás agotado. Y te duelen los pies. Sé lo suficiente. Esto es una locura, respiró Nicole. Sí, estuvo de acuerdo, Charles. Pero es más loco que ver morir a tu madre cuando tengo el poder de salvarla. Nicole sintió que no podía respirar. Esto fue una locura. No podías casar simplemente con un extraño, un anciano que no conoces. Estuvo mal. Fue como vender de ti mismo. Pero luego pensó en su madre. Sobre la forma en que su madre solía cantar mientras preparaba el desayuno. Sobre cómo su madre había tenido 3 trabajos para que Nicole asistiera a la escuela. Sobre cómo las manos de su madre solían ser fuertes, pero ahora eran tan delgadas y débiles. ¿Qué estás preguntando exactamente? Nicole se escuchó Decker a sí misma. Charles se inclinó hacia adelante. Estoy pidiendo un matrimonio por escrito. Una asociación. Viverías en mi casa. Me ayudarías con las tareas diarias. Me harías compañía. A cambio, pagar la atención médica completa de tu madre. Liquidaré todas tus deudas. Y cuando muera, heredar suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Pero, ¿qué pasa? Las mejillas de Nicole se pusieron rojas. ¿Qué pasa con el Noche de Bodas? Las cosas del matrimonio. Charles sacudió la cabeza rápidamente. No, nada de eso. Soy demasiado viejo y enfermo para esas cosas. Solo necesito a alguien que esté ahí. Alguien que no me deje morir solo en esa gran casa vacía. La mente de Nicole se aceleró. Cada parte ella gritaba que esto estaba mal. Se suponía que te casarías con alguien a quien amabas. Alguien de tu edad. Alguien a quien conoces desde hacía más de 3 meses sirviendo café. Pero el amor no pagaba las facturas del hospital. El amor no salvaría la vida de su madre. Necesito pensarlo, susurró Nicole. Tienes 2 semanas, dijo Charles suavemente. Sé que es entonces cuando el hospital necesita el dinero. Aquí está mi tarjeta. La même cuando decadas. Coloco una simple tarjeta blanca sobre la mesa. Y yo dinero para su café y una propina de $100. Luego se levantó lentamente, usando un bastón que Nicole no había nadado antes. Y salió del café. Nicole miró la tarjeta. Charles Henderson. Debajo de su nombre había un número de teléfono. Esa noche, Nicole visitó a su madre en el hospital. Su madre estaba dormida, respirando con la ayuda de una máquina. Su rostro se veía tan pequeño y frágil contra la almohada blanca. Nicole tomó la mano de su madre. No es que hacer, mamá, susurró. Hay una manera de salvar, pero se siente mal. Está mal casarse con alguien para salvar a la persona que más amas. Su madre no respondió. Ella seguía respirando, entrando y saliendo, con la máquina zumbando a su lado. Nicole logró hasta que no le quedaron lágrimas. Luego sacó la tarjeta de Charles Henderson y la miró fijamente durante mucho tiempo. 3 días después, Nicole llamó al número. Loher, dijo cuando Charles respondió. Me casaré contigo. La boda sucedió tan rápido que Nicole apenas la recordaba. No había vestido blanco, sin flores. No hay familiares o amigos mirando y llorando lágrimas felices.
Solo Nicole con un sencillo vestido azul. Charles con un traje oscuro, y en juez, en una oficina tranquila que lea palabras de un libro. To do el asunto tomo 15 minutos. Ahora los declaro marido y mujer. Dijo el juez. El corazón de Nicole le martillo en el pecho. ¿Qué había hecho? Miró a Charles, este anciano al que apenas conoce. Y le dio un pequeño gesto de aliento. Lu tembló un poco la mano mientras firmaba los papeles de matrimonio. Te debía estar bien, le susurró Charles. Lo permito, pero Nicole no estaba segura. Nada de esto se sintió bien. Después de la ceremonia, Charles hizo una llamada telefónica. En una hora, se realizó una transferencia bancaria al hospital. $50,000, así como así. La madre de Nicole podría operarse. Ella podría vivir. Nicole debería haber sentido feliz. Ella debería haber sentido aliviada. En cambio, se sintió intimidada y asustada. Ven, dijo Charles amablemente. Déjame llevar a casa. A casa. Nicole ya no sabía dónde estaba su casa. Ella había salido de su pequeño apartamento esa mañana. Ahora estaba casa con un extraño. Y de había cambiado. El chofer de Charles, un hombre tranquilo llamado Robert, los condujo por la ciudad. Dejaron el vecindario de Nicole con sus casitas y ceras rotas. Paran junto al café donde Nicole había trabajado. Siguieron hasta que las casas se hicieron cada vez más grandes, con puertas altas y entradas largas. Finalmente, llegaron hacia una calle llamada Rosewood Lane. El auto se detuvo frente a la casa más grande que Nicole había visto en su vida. Esta es tu casa ahora, dijo Charles. Nicole salió del auto y miró fijamente. La casa, no la mansión, estaba hecha de piedra de color crema. Tenía 3 pisos, enormes ventanales que brillaban al sol de la tarde y un jardín con rosas, fuentes y senderos de piedra. Parecía sacado de una película. No puedo vivir aquí, respiró Nicole. Puedes, dijo Charles. Y lo harás. Por dentro, la casa era aún más increíble. Los pisos estaban hechos de mármol brillante. Luces de cristal colgaban del techo como cascadas congeladas. Había pinturas en las paredes que parecían caras y viejas. Todo estaba limpio y perfecto y absolutamente nada como el apartamento estrecho de Nicole con su alfombra manchada y lavabo con goteras. Apareció una mujer de aspecto amable con canas. Ella es Margaret, dijo Charles. Ella es la ama de llaves. Ella te mostrará tu habitación. Tu habitación está arriba, querida, dijo Margaret con una cálida sonrisa. El señor Henderson tiene el dormitorio principal en el segundo piso. El suyo está en el tercer piso, con una hermosa vista del jardín. Nicole sintió un poco de alivio. Habitaciones separadas. Eso estuvo bien. Margaret la condujo por una gran escalera con una alfombra roja y barandas doradas. Bajaron por un largo pasillo y Margaret abrió una puerta. El dormitorio era más grande que el apartamento de Nicole. Había una cama enorme con suaves mantas blancas, un escritorio junto a la ventana, una estantería, incluso un baño junto con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. La cena es a las 7, dijo Margaret. El señor Henderson se encontrará con usted abajo. Si necesita algo, simplemente presione este botón. Ella señaló un botón en la pared cerca de la cama. Entonces Margaret se fue, y Nicole quedó sola. Se sentó en el borde de la cama, y comenzó a temblar. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Esta no era su vida. Ella era una camarera que vivía en un apartamento pequeño y sin avecerios. Ella no pertenecía a una mansión con pisos de mármol y luces de cristal. Nicole pensó en ir. Podría irse ahora mismo. Volver a su antigua vida. Finge que esto nunca sucedió.
Pero luego penso en su madre en el hospital. La cirugía estaba programada para la próxima semana. Su madre había vivir debajo esta leche. Puedo hacer esto, susurró Nicole para sí misma. Puedo hacer esto por mamá. A las 7, Nicole bajó las escaleras. Se había puesto el único otro vestido que tenía, uno simple verde. Se sentía pequeño y fuera de lugar en esta enorme casa. Charles estaba esperando en el comedor. La mesa era lo suficientemente larga para sentar 20 personas, pero solo así colocaron dos lugares, uno al lado del otro en un extremo. Por favor, siéntate, dijo Charles. Margaret trajo comida, pollo con hierbas, verduras asadas y pan que aún estaba tibio. Olía delicioso, pero Nicole apenas podía comer. Su estómago estaba torcido en nudos. ¿Tienes miedo?, dijo Charles. No era una pregunta. Nicole asintió. Ella no podía mentir. Te preguntas qué pasará esta noche, continuó Charles. Lo que espero de ti. Las mejillas de Nicole ardían. Ella miró fijamente su plato. Charles dejó el tender. Nicole mirame. Se obligó a mirar hacia arriba. Sus ojos azules eran amables y seriosos. Te voy a decir algo muy importante, dijo Charles. Necesito que realmente me escuches. ¿Puedes hacer eso? Sí, susurró Nicole. Me quedes contigo porque me estoy muriendo, dijo Charles en voz baja. Los médicos me dan tal vez 2 años, probablemente menos. Tengo mal el corazón y mi cuerpo está desgastando. He vivido una larga vida, 80 años, y estoy listo para que termine. Pero no quiero morir solo. Nicole sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. Estuve casado una vez, hace mucho tiempo, continuó Charles. Mi esposa se murió hace 15 años. Nunca tuvimos hijos. Mi hermano murió hace 5 años. No me queda familia. Solo dinero, más dinero del que cualquier persona necesita. Y una gran casa vacía que resuena cuando camino por ella. Hizo una pausa y tomó un sorbo de agua. Su mano tembló levemente. He pasado los últimos 5 años viendo a todos a mi alrededor morir o alejarse. Mis amigos han ido. La gente que trabaja para mí es amable, pero vive en casa por la noche a sus vidas reales. Estaba tan cansada de estar sola. Así que decidí hacer algo al respecto. Decidí buscar esposa, dijo Nicole en voz baja. Decidí buscar pareja, corrigió Charles. Alguien que necesitaba ayuda tanto como yo. Alguien honesto que no pretendiera amarme solo por mi dinero. Quería la verdad. Una asociación real en la que ambos obtuviéramos algo que necesitábamos. ¿Qué necesitas de mí? Preguntó Nicole. Compañía. Dijo Charles simplemente. Alguien con quien desear. Alguien con quien hablar sobre las noticias o el clima o nada en absoluto. Alguien que se siente conmigo cuando no me siento bien. Alguien que haga que esta casa se sienta menos vacía. Eso es todo. Eso es todo, dijo Charles. Nicole, no te voy a tocar. No voy a hallar tu habitación por la noche. Soy un hombre viejo y tú una mujer joven. Y no tengo interés en ese tipo de relación. Simplemente no quiero morir sola en silencio. Nicole sintió que podía respirar por primera vez en todo el día. ¿En serios? ¿De verdad quieres decir eso? Realmente lo digo en serios, dijo Charles. Este es un matrimonio sobre el papel. Una asociación. Una amistad si tenemos suerte. Nada más. Pero la gente pensara. De los pensa lo que quieren, interrumpió Charles. Sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Nicole miró alrededor del hermoso comedor con sus pinturas y platos elegantes. ¿Por qué yo? Podrías haber encontrado a alguien de tu edad. Alguien que mintiera y decir que me amaba? Preguntó Charles.
Alguien que haría la cuenta regresiva de los días hasta que muriera para poder tener mi dinero? No, gracias. Te six en ese café. Vi como trabajabas. Como tratabas a la gente. Como apenas sobrevivías pero on incontables formas de ser amable. Ese es el tipo de persona que quería. Todavía no lo entiendo. Admitió Nicole. Charles sonrió. Lo Harris. Nicole, tengo un plan, un gran plan. Why necesito tu ayuda para que esto suceda? Pero hablaremos de eso mañana. Por esta noche, solo quiero que sepas que estás a salvo aquí. Esta es tu casa. Tu madre recibirá la mejor atención médica disponible. Why do lo que te pido es que me hagas compañía? ¿Solo compañía? Nicole preguntó de nuevo. Ella necesitaba estar absolutamente segura. Solo compañía. Permiso, Charles. Terminarán de cenar juntos, hablando de cosas pequeñas. El clima, la comida, el jardín afuera. Se sintió extraño pero no adorador. Charles fue amable y paciente. Y así rió de sí mismo cuando derramó agua en su servileta. Después de cenar, Nicole volvió a su habitación. Se acostó en la suave cama y miró al techo. Esto no era lo que él esperaba. Tenía tanto miedo de lo que sucedería en su noche de bodas. Pero en lugar de miedo y vergüenza, había encontrado amabilidad y honestidad. Charles no quería posarla. Él simplemente no quería estar solo. Tal vez, pensó Nicole, ella podría hacer esto. Tal vez ella podría ser su amiga. Tal vez este extraño arreglo realmente podría funcionar. Mañana, había dicha, hablarían de su gran plan. Nicole se preguntó qué significaba eso. Pero esta noche, por primera vez en meses, se sintió lo suficientemente segura como para dormir. Nicole se despertó a la mañana, seguía confundida. ¿Dónde estaba? Entonces recordó. La mansión, el matrimonio. Charles. Miró alrededor del hermoso dormitorio. Y todavía no podía creer que esto fuera real. Después del desayuno, Charles le pidió a Nicole que se uniera a él en su estudio. La habitación estaba llena de libros desde el suelo hasta el techo. Y había un gran escritorio de madera cubierto de papers. Siéntate, dijo Charles, señalando una silla cómoda. Quiero mostrar algo. Extendió papers por el escritorio. Documentos con números, planos y mapas. Nicole no entendió la mayor parte. ¿Sabes cuánto dinero tengo? Preguntó Charles. Nicole negó con la cabeza. Ella nunca había preguntado. 40 millones de dólares, dijo Charles. Nicole jadeó. Ni siquiera había imaginado tanto dinero. Eso es. Demasiado para una persona, terminó Charles. Especialmente uno que está a punto de morir. Así que, he estado haciendo un plan. Quiero comenzar una fundación, una gran organización que ayuda a las personas que sufren como tu madre. ¿Una fundación? Nicole repitió. Sí, construiremos clínicas médicas para personas que no pueden pagar médicos. Crearemos refugios para personas que no tienen hogar. Pagaremos los medicamentos, las cirugías y los tratamientos. Ayudaremos a las familias que se ahogan en las facturas del hospital, tal como lo haces tú. Los ojos de Nicole se llenaron de lágrimas. Eso es hermoso. Pero no puedo hacerlo solo, dijo Charles. Soy demasiado viejo y estoy demasiado enfermo. Necesito a alguien joven y fuerte que me ayude. Alguien que entienda lo que es sufrir. Alguien que tiene un buen corazón. Miró directamente a Nicole. Yo. Nicole susurró. Pero no es nada de dirigir una fundación. Solo era una camarera. Sabes lo más importante, dijo Charles. Sabes lo que se siente estar desesperado. Sabes lo que es necesitar ayuda y no tener donde acudir. Eso te hace perfecto. Durante las siguientes semanas, la vida de Nicole cambió por completo. Su madre se sometió a la cirugía y fue un éxito.
Nicole la visitaba todos los días, viéndola fortalecer cada vez más. Su madre loro cuando vio que se pagaban las facturas del hospital. ¿Cómo haces esto? Preguntó su madre. Nicole lacano de du. Sobre Charles, el matrimonio, la sociedad. Su madre así sorprendió al principio, pero luego tomó la mano de Nicole. Eres tan valiente, dijo su madre. Why tienes un corazón tan amable? Si este hombre te trata bien, entonces creo que tomes la decisión correcta. Mientras tanto, Charles lo enseñó to do a Nicole. Pasaban horas en su estudio, revisando documentos y haciendo planes. Charles lo enseñó a leer documentos financieros. Él lo enseñó sobre presupuestos inversions. Él lo presentó a abogados y contadores que ayudarían a administrar la fundación. La Fundación Henderson, dijo Charles. Así es como lo llamaremos. ¿Y tú estás a cargo cuando me vaya? No puedo, started comenzó Nicole. Tú puedes, interrumpió Charles con firmeza. Eres más inteligente de lo que crees. Estás aprendiendo rápido. Y lo más importante, te preocupas por la gente. Eso es lo que más importa. Nicole trabajó más duro de lo que había trabajado en su vida. Pero esto era diferente al café. En el café, había estado exhausta y desesperada. Ahora estaba cansada pero emocionada. Ella estaba aprendiendo. Ella estaba creciendo. Se estaba convirtiendo en algo nuevo. Para en 6 meses, la Fundación Henderson abrió oficialmente. Alquilaron un edificio en el centro y contrataron a un equipo de personas para que los ayudaran. Nicole no podía creer que ella estuviera a cargo de todo esto. El primer proyecto de la Fundación fue una clínica médica en el antiguo vecindario de Nicole. Las personas que no podían pagar los médicos podían recibir tratamiento gratuito. Nicole se paró en la ceremonia de apertura, cortando la cena con las manos temblorosas. Esta clínica ayuda a cientos de familias, dijo al micrófono. Lu tembló la voz, pero siguió adelante. Nadie debería tener que ver morir a sus seres queridos porque no tienen dinero. Nadie debería ser tan desesperado como alguna vez me sentí. Esta clínica está aquí para ayudar. La gente aplaudió y victorio. Nicole vio lágrimas en muchos rostros, personas que entendieron exactamente a qué se refería. Charles se paró a su lado, apoyado en su bastón, sonriendo con orgullo. Y esa noche, se sentaron juntos en el jardín de la mansión. Las rosas florecen, y la fuente burbujaba suavemente. Estuves maravilloso hoy, dijo Charles. Estaba tan asustada, admitió Nicole. Pensé que me equivocaría. Nicole, ¿sabes lo que vio cuando te miró ahora? ¿Qué? Vio a alguien que ha encontrado su propósito. Y no solo estás sobreviviendo. Estás viviendo. Estás marcando la diferencia. Nicole se dio cuenta de que tenía razón. Ella no era la misma chica asustada que había aceptado casarse con un extraño. Ella había cambiado. Había descubierto que podía hacer cosas que nunca creyó posibles. Ella podría liderar. Podía hablar frente a multitudes. Ella podría ayudar a la gente. Durante el año siguiente, la fundación creció. Abrieron 3 clínicas más. Abrieron un refugio para familias sin hogar. Crearon un programa que pagaba los medicamentos para niños cuando sus padres no podían pagarlos. Nicole viajó a otras ciudades, hablando en eventos sobre el trabajo de la fundación. Conoció alcaldes, dueños de negocios y otras personas que querían ayudar. Él aprendió a tener confianza. Aprendió a creer en sí misma. Y pesar de todo, Charles estaba allí. Diseñaban juntos todas las mañanas. Trabajaban en los planos de la fundación todas las tardes. Se sentaban en el jardín todas las noches, hablando de todo y de nada. Se hicieron verdaderos amigos. Charles lo enseñó a Nicole sobre arte, música y historia.
Nicolo en seno a Charles sobre tecnologia moderna. Como usar un teléfono intelligente y enviar correos electrónicos. Se rieron juntos cuando Charles llamó accidentalmente a Amada Laves en lugar de Nicole porque presionó el botón equivocado. Iris la mejor decisión que tomado. Le dijo Charles una noche. Me salvas la vida, dijo Nicole. Salvas la vida de mi madre. Me diste un propósito. No, dijo Charles suavemente. Salvas el mío. Hices que mis últimos años tuvieron sentido. Convertis mi dinero en algo bueno. Me diste una razón para despertarme cada mañana. Nicole entendió entonces que este extraño matrimonio los había salvado a ambos. 2 años después de su boda, Charles se enfermó gravemente. Los médicos dijeron que su corazón estaba fallando. Nicole lo trasladó al hospital, pero se aseguró de que su habitación estuviera llena de flores y fotos de la fundación, todas las personas a las que habían ayudado. No estés triste, susurró Charles. Apenas podía hablar más. Estoy listo. No tengo miedo. No estoy listo para perder, dijo Nicole, sosteniendo su mano. Las lágrimas corrían por su rostro. No me perderás, dijo Charles. Siempre estar contigo en cada clínica que confiamos. A cada familia ayudamos. Cada vida que cambiamos. Ese es mi legado. Ese es nuestro legado juntos. Él le sonrió por última vez. Gracias por ser mi amigo. Charles murió pacíficamente esa noche con Nicole sosteniendo su mano. El funeral fue enorme. Vinieron cientos de personas. Personas de la fundación. Personas a las que habían ayudado las clínicas. Líderes empresariales y miembros de la comunidad. Todos querían honrar al hombre que había dado tanto. Nicole se paró al frente y habló sobre Charles. No sobre su dinero o su éxito, sino sobre su amabilidad. Sobre cómo había visto a una camarera desesperada y decidió ayudarla. Sobre cómo había convertido su riqueza en curación. Charles Henderson podría haber muerto solo en una gran casa vacía, dijo Nicole. En cambio, eligió linear esos últimos años con propósito y amistad. Eligió ayudar a la gente. Y él me enseñó que cuando la vida nos da options, siempre debemos elegir la bondad. Después de la muerte de Charles, Nicole hizo todo, tal como él había prometido. Pero ella no se lo guardó todo para sí misma. Ella invirtió la mayor parte del dinero en la fundación, asegurándose de que continuar ayudando a las personas durante generaciones. 5 años después, Nicole se paró frente a un nuevo edificio, la 10ª clínica médica que había abierto la Fundación Henderson. Su madre estaba a su lado, sana y fuerte después de 5 años de buena atención médica. Estoy muy orgulloso de ti, dijo su madre. Nicole sonrió. Pensó en ese día adorador, en el que había mirado fijamente la factura del hospital sin tener idea de cómo salvar su madre. Pensó en la elección desesperada que había hecho. Casarse con un extraño por dinero. Todos pensaron que estaba mal. Todos pensaron que se había vendido. Pero ellos no entendieron. Y esa elección la había llevado hasta aquí. E una vida con significado. Para trabajar eso importaba. Por la amistad, y el propósito, y el conocimiento de que ella estaba mejorando el mundo. Nicole ya no era la misma chica desesperada. Ella era una líder, una ayudante, una persona que convirtió el dolor en curación. Charles, susurró mirando al cielo. Espero que puedas ver esto. Espero que sepas que tu sueño está vivo. Estamos ayudando a tanta gente. Justo como querías. El viento soplaba suavemente, susurrando los árboles. Y Nicole se sintió cálida por dentro. Ella había comenzado con nada más que deudas y miedo. Ella había tomado una decisión imposible que todos juzgaron. Pero esa elección lo había dado todo. Un propósito.
Un legado y el poder de ayudar a otros e encontrar esperanza cuando más lo necesitaban. A veces, ese dio Quinn Nicole, los caminos más extraños conducen a los destinos más hermosos. A veces, una leche que París dars por vencida es, en realidad, el comienzo de algo magnífico. Y a veces, solo a veces, un acto de desesperación puede transformarse en un acto de amor que cambia el mundo. Nicole cortó la cena de la nueva clínica, y la multitud Vittorio. Ella sonrió, sabiendo que cada persona que entrara por esas puertas recibiría la ayuda que necesitaba. Eso es lo que realmente significa el hogar, no un lugar, sino un propósito. No paredes y techo, sino el conocimiento de que estás marcando la diferencia. Nicole finalmente había encontrado su hogar. Si esta historia te tocó el corazón, de mi gusta, comparte y suscribir para recibir más historias inspiradoras. Comenta a continuación. ¿Qué harías en la situación de Nicole? ¿Tomarías la misma decisión? Turn activa las notifications para que nunca te pierdas nuestra próxima historia poderosa.